students. Welcome to Times Daily SSC Preparation Series. See, SSC CGL examination is on the cards. A selection post is also available. So the thing is that GS is a very important area of 25 questions. அந்த 25 கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவைப்பட போகுது அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தேவைப்பட போகுது. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், வீக்லி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கோம். நீங்களும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ அந்த வகையில் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சீ டுடேஸ் செஷன் இஸ் May 18 to 25 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிபிகேயோட நான் வந்திருக்கேன். And we can see some questions, almost 20 questions, 20 plus questions நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் on the standard of SSC, right? So SSC CGL வரக்கூடிய standard typeல we have been taking some questions. And that is what we are going to discuss today. அது நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் from May 18 to 25. Weekly ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு இருக்க மாதிரி for this week's video, right? We'll enter into it. The first question. United Kingdom signed an agreement handing sovereignty over the contested and strategically located Chagos Island. See, Chagos is an island which has been a disputed territory, I would say, because it was an island, as it is mentioned. The name itself is Chagos Island. It was an island. It was near Mauritius. So when Mauritius was ruled by the British, they separated Mauritius and Chagos Island in 1965, before the independence of Mauritius. Right? So it was separated from Mauritius as a part. So after that, they have given independence, and that Chagos Islands was under the control of British, though Mauritius was given independence, not the Chagos Island. And they said that அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துல மொரிஷியஸ்க்கு மட்டும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு Chagos ஐலாண்டுக்கு கொடுக்கல. Chagos இஸ் அ வெரி இன்டெகிரல் பார்ட். இந்தியன் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரி வந்துட்டு Chagos ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Right? So this is what has happened during the time of Mauritius independence. ரெண்டாவது மொரிஷியஸ் அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா மொரிஷியஸ் வாஸ் டெஸ்பரேட்லி நீடட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ அதனால இண்டிபெண்டன்ஸ் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தேவர் ஆல்சோ டோன்ட் கோயிங் டு டூ எனிதிங் அபவுட் இட். அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் தட் ஒரு 3 million pounds அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கிட்டு தே செட் தட் ஓகே தே வர் ஃபோர்ஸ்ட். தேர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட். அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் அதை வாங்கினாங்க. But still, they get the territory. But after that, Mauritius, after getting independence, some years, when the generation has been going on, என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா keep on complaining British about that they have taken the territory forcibly from us. எங்கிட்ட இருந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி they were always claimed that thing. It was a long-term bilateral issue between Mauritius and the British. பிரிட்டிஷ்க்கும் மொரிஷியஸ்க்கும் நடுவில் ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு bilateral issue தான் அந்த இஷ்யூ. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் has given one part of the Chagos Island. The name of the place is Tigio Garcia. Chagos Island இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதி, அதுல ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஐலண்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஐலண்டை. அந்த ஐலண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, யூஎஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸோட ஆர்மி பேஸ், நேவல் பேஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்? எதுக்கு அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் த செக்யூரிட்டிஸ் இன் தி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன். So they think that it is a strategically important point. அந்த மொரிஷியஸ் இருக்கக்கூடிய Chagos ஐலண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டிகியோ கார்சியா அப்படின்ற பிளேஸ் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ் அப்படின்னும் அந்த இடத்துல யூஎஸோட நேவல் பேஸ் வந்து அவங்க டெப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. They have given place, correct? And they think that it's a prestige. So the tie-up between US and UK has to be maintained, as it's a security of not only US and UK but also the entire world under the Indian Ocean region அப்படின்னு சொல்றதுனால. So what now they have come to an agreement is that the Chagos Island has been given back to Mauritius. There is no doubt about that. அதுல எந்த டவுட்டும் நமக்கு இல்லை. அப்புறம் என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த ஐலண்ட் இருக்குல்ல, இந்த டிகியோ கார்சியா அப்படின்ற அந்த ஐலண்டை 99 years லீஸ்க்கு வந்து யார் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க $136 million வந்து அவங்க பே பண்ண போறாங்க. $136 million per year they are going to spend on that particular island for 99 years. So US can deploy their naval base there அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அரைவா இருக்காங்க. பட் இட் இஸ் கிவன் டு மொரிஷியஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அதை லீஸ்க்கு வாங்குற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அரைவா இருக்காங்க, which is a welcome decision. இந்தியா அதை வெல்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க from their side. India was always on the side of Mauritius இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும். So they were supported Mauritius for a while, and they also welcomed this decision given this agreement, bilateral agreement, right? So that is why it has been getting prominence. இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் கேட்டிங்க அப்படின்னா Chagos Island was situated near
Mauritius. Correct? Next question. The 24th Indian Ocean Rim Association meeting of the Council of Ministers was hosted by current Indian Ocean Rim Association Chair Dash virtually under the theme of Sustainable Indian Ocean for Future Generation. See, இங்க என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷனோட மீட்டிங் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹூஸ் த சேர் அப்படின்றது கொஸ்டின். ஒரே ஆன்சருக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஹூஸ் த கரண்ட் சேர் அப்படின்றத அந்த இருக்கக்கூடிய டாக்கிங் பாயிண்ட். யார் இப்போ கரண்ட் சேரா இருக்கிறார் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா இஸ் த கரண்ட் சேர். இந்தியா தான் வந்து வைஸ் சேரா இருக்கிறாங்க. இந்தியா இஸ் தி வைஸ் சேர். கரெக்ட்? See, Indian Ocean Rim Association is a very, very important association, especially from Indian point of view. So it is a combination of Indian countries as well as some other participant countries is also there. If you're asking me, எத்தனை countries இருக்காங்க, எத்தனை members இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, it was 20. அந்த மேப்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டார்க்கரா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர் ஸ்டேட்ஸா இருப்பாங்க. ஏன்னா அது ஃபுல்லாமே வந்து இந்தியன் ஓஷனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏரியா. If you're focusing on the map, right? If you want, I can underline that. These are the areas where they are member countries. இவங்க எல்லாருமே எதுல இருக்காங்க? மெம்பர் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. 22 மெம்பர்ஸ் ஓவராலா 22 மெம்பர் கண்ட்ரீஸ். மேல கூட இந்த லைட் கிரீன் ஏரியா இருக்கு இல்லையா? அந்த லைட் கிரீன் ஏரியா, this light green area are dialogue partners. They were not members, they are what? Dialogue partners. They were 12 in number. So overall 34, 12, 22 members are there, 12 dialogue partners are there, right? So in that particular thing, it will be revolving chair once again. So 2025 to 2027 period, Sri Lanka was the chair and India is the vice chair. So that is the question which is being asked there. So that is why the answer is going to be Sri Lanka. On Indian side, who attended this meeting? It was virtual meeting once again. It was attended by Mr. Kumaran, who is the secretary. It was attended by Kumaran P, who is the secretary in charge. Correct? So that is why he have attended that particular thing. And we're moving on to the next question. As per 2025 Asiatic Line Census in Gujarat, identify the correct statements. See, before entering into the correct statements and read about all the things, நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் நம்ம இதிலே சொல்லியிருப்பேன், நிறைய விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது சொல்லியிருப்பேன். எஸ்பெஷலாக நம்ம எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல we talked detailedly about the introduction of Namibia and Kenyan cheetahs, African cheetah basically, right? African cheetahs வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல லைக் இந்தியா வந்து ரீஇன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கு. வாட் இஸ் தட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் அபவுட்? மத்திய பிரதேஷ் வந்து இப்போ எங்க மூவ் பண்ணிட்டு ராஜஸ்தானுக்கு கொண்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ அதாவது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பார்க்கும்போது நான் டீட்டெயில்டா நான் பேசியிருந்தேன். அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நான் சொல்லியிருந்தேன், கிர் அப்படின்னு ஒரு நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கிர் நேஷனல் பார்க் தான் நேஷனல் பார்க், வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் கூட நான் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ கிர் நேஷனல் பார்க்கை சுத்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏஷியாட்டிக் லைன்ஸ் இருக்கு, விச் இஸ் எண்டமிக் டு இந்தியா. இந்தியால மட்டும்தான் இன்னைக்கு தேதி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை பத்தின ஒரு சென்சஸ் கணக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. இட்ஸ் 5 years ஒன்ஸ் அது நடக்கும். ஸோ 2020 கடைசியா நடந்தது. 2020 கடைசியா நடந்தது 15th சென்சஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ 25ல நடத்தி இருக்கிறாங்க. தட் வாஸ் 16th சென்சஸோட ரிசல்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அவுட் ஆஃப் 16th சென்சஸோட ரிசல்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்பர் வேர் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த நம்பர்ல இருந்து எந்த நம்பருக்கு சார் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு என்ன பார்த்து நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா 674 2020 இருந்த பாப்புலேஷன் இப்போ 891க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன் 2025. ரெண்டாவது, ஏன் நம்ம ப்ரெடேட்டர் ஸ்பீசிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? ஃபுட் செயின் அஃபெக்ஷன், நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் டீக்ரடேஷன், இதெல்லாம் நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் முன்னாடியே. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஹியர். So it is nothing but an increase of 32.2% increase. 32% increase ஆயிருக்கு. அடல்ட் ஃபீமேலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. அடல்ட் ஃபீமேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the number count has been increased to 330, which is nothing but a 27% rise from 2020. 27% யார் ரைஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா it was the female lions, meaning the population is keep on going to increase அப்படின்றதுக்கு ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷனாக நமக்கு இருக்கு. ஸோ இதை தாண்டி what I can tell you is that one worrying factor is that Gir National Park and neighboring wildlife sanctuaries la dhaan ivanga irukkranga. That is okay, fine, but 44.22% of Asiatic lions resides outside the national park. That is the worry, right? Outside the national park. So அதை நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும். That accommodation has to be done. So இதெல்லாம் தாண்டி இதுல என்ன சார் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, the strategy, the survey technique that they have used is very important.
ஏன்னா நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they'll be using a technique called pugmark பேஸ்ட் சர்வே தான் எடுப்பாங்க. அதாவது அந்த கால் தடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கால் தடத்தை பேஸ் பண்ணி ஒரு சர்வே பேசிஸ் தான் அவங்க எடுப்பாங்க. ஏன்னா they know each and every mark for an animal. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அந்த அனிமலோட பக்மார்க் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ they based on that survey they are going to ஒரு ரெக்கார்ட் பேஸ்ட் சர்வேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கரெக்ட், which is actually high maintenance and it is not that much easy to do it. அந்த பக்மார்க் அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே போதும் ஆயிடும். பட் ஹியர் they directly observed it. direct observation மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா direct beat verification அப்படின்ற அந்த ஃபார்முலாவை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி குட் approach. It's a shift from pugmark approach. So that is also very much needed. Now we can enter into the current affairs question. The 2025 lion census recorded 891 lions, a 32% jump from the population since. நான் கேட்கும்போது இங்க தெளிவா நான் கொடுத்திருக்கேன் 32.2 கொடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பா நான் தான் இருக்க போகுது, கரெக்டாக தான் இருக்க போகுது. Lions have also expanded their distance range by 70%. As I have mentioned earlier, 44.2% people எங்க தான் இருக்கல, டைகர் லயன் எங்க தான் இருக்காங்க, they were residing outside the national park. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்க தானே போகுது, அது 5000 இல்ல அதுக்கு மேலேயே கூட இருக்கலாம். பட் இட் வாஸ் ஹியர் given as 5000. So I know this detail. From that detail I'm connecting to that detail. This is how we have to do it, right? Asiatic lions are found only in Gujarat Gir National Park and surrounding districts. Is a static portions. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், இது இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல சொல்லல. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சீட்டாவை பத்தி பேசும்போதும் டைகரை பத்தி பேசும்போதும் எனக்கு நல்லா ஒரு எலஃபென்ட் காரிடாரை பத்தி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட நான் கிர் குஜராத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ், ஏஷியாட்டிக் லைன்ஸ் எண்டமிக் டு கிர் குஜராத்ன்றத பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம், கரெக்ட்? So that is also correct. All the three statements given here is right, and that is why the answer is going to be 1, 2 and 3, right? Yes, and we are moving on to the next question. Which state government has approved a proposal to rename Gaya city as Gaya G? See, Gaya அப்படினாலே அது எங்க இருக்கு, பீகார்ல தான் இருக்கு. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம யோசிக்கணும், எனக்கு புரியவே இல்லை அது, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கயா இஸ் அ வெரி ரிலீஜியஸ் ஹோலி பிளேஸ் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா போத் கயா அப்படின்னு ஒரு இடம் வந்து அங்கதான் இருக்கு, கயா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இருக்கு. அங்கதான் அந்த போதி ட்ரீ இருக்கு. அந்த போதி ட்ரீல தான் கௌதம புத்தாவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்லைட்டன்மெண்ட் கிடைச்சது. ஸோ இட்ஸ் வெரி ரிலீஜியஸ்லி ஹை ஹோலி சேக்ரட் ஏரியா. அண்ட் ஆல்சோ தட் இஸ் அ இஃப் ஐம் கரெக்ட் தட் இஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் கால்ட் பித்ரபக்ஷ் அப்படின்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும், which is a 16-day festival, moon related festival. It will be started on a full moon, meaning பௌர்ணமி என்னைக்கு, பௌர்ணமி மீன்ஸ் அங்க பூர்ணிமான்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம ஊர்ல தான் பௌர்ணமி, in Hindi it will be called as பூர்ணிமா. பூர்ணிமால ஸ்டார்ட் பண்ணி அமாவாசை வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த 16-day function will be held in பித்ரபக்ஷ், ரைட்? அந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்போ நடக்கும், which is a very holy area. So that name has been changed. On what regard அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா to increase tourism. எதுக்காக பேரை மாத்திருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி நாட் ஓன்லி டூரிசம் பட் எஸ்பெஷலி த பில்கிரிமேஜ். அந்த பில்கிரிமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க, பீகார் கவர்மெண்ட் ஹவ் சேஞ்ச் த நேம் ஃப்ரம் கயா டு கயாஜி அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு அந்த பேரை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அவங்க மாத்தி வச்சிருக்காங்க. See, Gaya is a place starting from, if I am right, it was before Mauryasக்கு முன்னாடி this Magadha was there, no? This area 16 Magadhas were there. Among them one is Magadha, and the Magadha இருக்கக்கூடிய one of the important place. See, entire Bihar is on Ganga oda and the tributary line ல இருக்கக்கூடிய விஷயம், and too much of water and too much of fertile soil, alluvial soil இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. ஏன்னா as it is being flown by Ganga, and உங்களுக்கு ரெண்டாவது தெரியணும் plain surface, so they can do easily agriculture. So that is why the civilization has been built upon the entire Ganga chain, especially in Bihar. பாடலிபுத்ரா தான் பல கிங்டமோட கேபிட்டலா இருந்திருக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னா because of the river as well as the strategic location as well as the business commercial. இது எல்லாத்துக்குமே காரணமா பாடலிபுத்ரா was a very center place, correct? Patna today it will be called as. So that is why Bihar is a very important area in the ancient India. So that is why they are kindling that particular thing once again, correct? Through this particular initiative. So it is going to be whom? The Bihar. It was situated in the tributary of Ganga. Falgu river அப்படின்னு ஒரு இருக்கு. அந்த ஃபால்கு ரிவரோட பேங்க்ல தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா கயா செட் ஆயிருக்கு. இட் இஸ் த ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் கங்கா, மைனர் ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் கங்கா அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த இடத்துல தான் அந்த பிளேஸ் இருக்கு அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், கரெக்ட்? அண்ட் we moving on to the next question. Which Indian has been named in Time magazine's first ever list of the world's 100 most influential people in philanthropy in 2025? See, it is not going to be which Indian அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. It has to be Indians actually, to be frank, according to me.
because it was all the people. Nita Ambani, Nikhil Kamath, Mukesh Ambani. Okay, Nita Ambani and Mukesh Ambani are not two different persons. They are one and the same. But still, they have been given it separately. Azim Premji, all the four persons has been named there. So it is the first time it's been ever happening to India. It's a good thing, correct? And the name is going to be, answer is going to be all the above. And we're moving on to the next question. Which football club has won 2025 Europa League? Its first European trophy in more than 4 decades is nothing but Tottenham Hotspur is the team, right? That is the football club who has won this particular thing. See, the thing is that they are winning a trophy after 2007 to 2008. This is the first trophy after 2007 to 2008. And if you're asking me, this football league has been happening since several days, right? Several days நடந்துட்டு இருக்கு. இது UEFA as it is mentioned here, right? It will be a trophy of UEFA. UEFA அப்படின்ற அந்த நேமை மாத்தினதுக்கு அப்புறமா this is 16th edition. That is one thing we have to know. This is a second class football league, not the first class football league. But still, they have been winning a cup almost 4 decades, not exactly 4 decades. It was almost 4 decades. And it was like 54th the entire season. Name மாத்தினதுக்கு அப்புறமா 16 seasons run ஆயிருக்கு. So they were almost taken 4 decades to win this particular cup, right? And we're moving on to the next one. What is the theme of the 2025 International Day of Biological Diversity? See, the thing is that biological diversity is very, very important, right? See, biological diversity, that will be called as biodiversity in short, which is very important to protect the world from being destroyed, right? So we are living environment, biodiversity is a very, very important thing. And whatever is it of today is focusing on something sustainable. So as we are having the word sustainable here, this will be our answer for this particular question, right? See, sustainability is very important. What biological diversity day is being celebrated for? It was celebrated, actually, it is an international day. May 22nd celebrate பண்ணுவாங்க. அது இங்க கொடுக்கல, as a detail நான் கொடுத்திருக்கேன். Please do note it. In important daysல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம், May 22nd was International Day of Biological Diversity, right? So இந்த தடவை theme ஏன் harmony with nature and sustainable development அப்படின்னு வச்சாங்க அப்படின்னா, to make the interconnectedness. So they want to interconnect. So what they want to interconnect அப்படின்னா, they want to interconnect two things. One is biodiversity, the another is human well-being. So human well-being, biodiversity has to be interconnected. For what? For a sustainable future in Earth. For a sustainable future in Earth. To protect Earth. We have to protect the biodiversity. This is the theme behind it. Very, very important days. Important days ஒரு டே. எல்லா வீக்லயுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டே வந்துட்டு தான் இருக்கு. நான் கீப் ஆன் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க. You have to keep on watching it. Correct? And we're moving on to the next question. The backdrop of Operation Sindoor. India has sent an all-party delegation to highlight the India's anti-terror resolve. Identify the correct statements regarding this mission. See, 7 groups comprising 59 MPs will visit a total of 32 countries is exactly correct. They're going to visit 32 countries. That is going to be for sure. The group led by BJP MP Baijayanth Panda will visit Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and Algeria is correct. Shashi Tharoor will visit US, Panama, Guyana, Brazil and Colombia is also correct. So it's an all-party delegation. So Shashi Tharoor is coming from Congress party. How he can go on behalf of BJP government? Don't think like that. It's an all-party delegation. So anybody can go, right? The thing is, all-party delegation எல்லாருமே போக முடியும். அதனால சசி தரூர் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க. As he is very well-spoken man to convince the people, especially in the developed countries. அதனால அவர் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க. So the answer is going to be option 1, 2 and 3, right? Regarding this Operation Sindoor, which has been conducted by India against the country of Pakistan, especially against the terrorist camps in Pakistan, correct? Yes, and we're moving on to the next thing. Next question. Which country won the 2025 SAFF? See, SAFF it's an easy definition. South Asian Football Federation. South Asian Football Federation Under 19 Championship has been held recently.
and they are asking which country won that. See, India won that this time. Last time it was Bangladesh, this time India won that. This is the fourth time India has been taking the cup of SAFF Under 19 Championship, which is a very, very important thing. This time it has been happening for the 7th edition. So 7th edition, 7 edition தான் நடந்திருக்கு. ஆனா 7 editionல 4 தடவை யார் ஜெயிச்சிருக்கா? இந்தியா தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க 4 times. So India has been dominating this particular thing, which is very important. அதனால தான் நான் சொல்றேன். லாஸ்ட் டைம் ஜெயிச்சது பங்களாதேஷ், ரைட்? இந்த தடவை ரன்னரா இருந்ததும் பங்களாதேஷ் தான், கரெக்ட்? பட் இந்தியா ஹாஸ் பீன் வின் 4 times, right? So it was a competition for men under the 19 years of age, which is only happening between South Asian countries. South Asian countries குள்ள மட்டும்தான் நடக்குது. It was happening this time in UPR. UPR is a place in India, correct? அங்கதான் நடந்தது between 9 to 18th May. நமக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. ரிசல்ட் வந்து நமக்கு 18th மேக்கு அப்புறமா வந்ததுனால தான் நம்ம இந்த வீக்ல அதை வச்சிருக்கிறோம். So that is why it is going to be our part of in current affairs today. So the winner is going to be India, right? And we are moving on to the next question. ISRO has formed a committee to investigate the incident in which PSLV C61 rocket rocket failed to place dash to its intended orbit அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. See, first of all, C61 என்றது ஒரு எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட். அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். First of all, what is this? It's an earth observation satellite. நீங்க எல்லா ஆப்ஷன்லயுமே பாத்தீங்கன்னாலும் சரி, இதான் கொடுத்திருப்பாங்க. எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் அப்படின்னு தான் கொடுத்திருப்பாங்க. The number is EOS 9. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க எப்படி சொல்லலாம்? ரீசாட் 1B அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரீசாட் 1B அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. This is what it is about, right? So earth observation satellite தான் அது. See, this time they were amidst the 18th May India Pakistan tension போயிட்டு இருக்கும் போதே they were sent this particular thing, which is very ஸ்ரீஹரிகோட்டா நம்ம ஸ்பேஸ் சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர்ல இருந்து தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. The thing is that it was the first 2 stages were successful. The third stages there is some pressure. So because of some pressure leak, it was not exactly the third part performed. So that is why it is failed, right? The third area it வந்து fail ஆயிடுச்சு. So அந்த மிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. அது ஆக்சுவலா ரீச் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட், ரைட்? It will be called as what? Sun synchronous orbit. அங்க போக வேண்டியது, but it was third stage, it was got failed. They are inquiring the reason. As இப்பதான் நடந்திருக்குன்றதுனால இன்னொரு 1 மாசம் ஆகணும். அப்பதான் நமக்கு டீடைல்டு ரிப்போர்ட் வந்து நமக்கு இஸ்ரோல இருந்து கிடைக்கும், கரெக்ட்? So still then we can know this, it was failed in the third stage because of some pressure leak. This is what chamber pressure leak, if I'm correct. So that is the reason that we can see here, right? So why it is being launched? ஒரு satellite launch பண்றதுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு rational இருக்கும் இல்லையா? So what is the rationale behind this satellite to launch அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, to promote space surveillance. To promote space surveillance. To have more data, basically. Space surveillance increase பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ரெண்டாவது disaster managementக்கு we have to be prepared. In disaster, meaning smart governance, வேற ஒன்றும் இல்லை, right? So disaster management டைம்ல we have to respond very quickly அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக வந்திருக்கு. அது வந்து smart governance கான்செப்ட்ல வரும், right? So this is why they have launched this satellite. Unfortunately, it is failed. So India's space vehicle is not prone to failure. So there is something happening. As I mentioned earlier, it's a chamber pressure. So they have to inquire and give us a detailed report, and finally we'll move on to the next rockets as usually as possible, correct? Yes, and we're moving on to the next one. அடுத்த ஒன் போயிடலாம். So sun synchronous orbit அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் it was nothing but it was always been synchronous with sun. ஏன்னா சன் சுத்திட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இதுவும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அந்த டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது அதுக்கு பேர் சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட். அது வந்து ஒரு போலார் ஆர்பிட், மீனிங் சன்னோட ஆப்போசிட் சைட்ல தான் இருக்கும். இட் வில் மெயின்டைன் த சேம் ரிலேஷன்ஷிப். எப்படி எர்த் சன்னை சுத்தி வருதோ அதே மாதிரி இந்த சேட்டலைட் எர்த்தை சுத்தி வரும். ஸோ இட் கேனாட் டிரெக்ட்லி ரீச்சஸ் த சன், கரெக்ட்? அந்த ரேஸ் வந்து அட்டைன் பண்ண முடியாது. போலார் ஆர்பிட்ஸ் கரெக்டாக போலார்ல தான் பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? எஸ், and we are moving. It is also having revolution like stuffs, and we are moving. With the total early earnings of rupees 275 million, who topped the 2025 Forbes list of the world's highest paid athletes for the third consecutive year and the 5th time in his career. See, athlete அப்படின்ற அந்த பேசிஸ்ல வந்தாலே he can be a football player, no other can. ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்று ஓகே, ரொம்ப ஃபேமஸானவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. எல்லாருமே கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அண்ட் லியோனல் மெஸ்ஸி. So among them, Cristiano Ronaldo is the one, right? A Portugal. So he is the one who won this top list for the third consecutive time in the
list, correct? Forbes. So, which Indian public sector undertaking has signed a contract with the Indian Army Air Defense to manufacture the integrated drone detection and interdiction system? Very, very important. IDDIS is a counter drone technology, right? It is going to detect, it will track, and it will neutralize unwanted drones which is entered into the country called India. After இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறமா பாகிஸ்தான் வாஸ் மோஸ்ட்லி கமிங் அப் வித் ட்ரோன்ஸ். ட்ரோன் அட்டாக் தான் நிறைய அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக மறுபடியும் அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுக்காக யார் கூட அவங்க டைப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் பெல், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், அவங்களோட தான் டைப் வச்சிருக்காங்க. விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூவ் பை இந்தியா விச் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். அது இந்தியாவோட ட்ரோன் சிஸ்டம் சர்வைலன்சஸ் ரொம்ப பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகும்னு சொல்றாங்க, ரைட்? எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. And we are moving on to the next question. Nord El Serbni of Dash has won the 2024-2025 PSA Squash World Championship Women's title for the record equaling of the 8th time. She is coming from Egypt. She is coming from Egypt. Very, very important women. She is the one who holds that most titles, women world title. Right? She's the one who's been holding almost 8 titles, if I'm correct. 8 titles. 8 world titles. And Nicole, as you people already know, a famous figure, Nicole David is also, she's also women, also sharing 8 medals. Correct? She's also holding 8 titles. Correct? So both of them are equally sharing the place. Right? So she's a very important figure. And she has get 45 PSA titles. So this is not her first title. This is 45th PSA title, and she already won 4 British Open, right? And she's been the world #1 for several times for several years. So it has been continuing. Her achievements are many, correct? And நம்ம next current affair போயிடலாம். Under the ULAS, see ULAS உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். Understanding lifelong learning for all in society is nothing but it is an initiative. அது இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னா இந்தியாஸ் நியூ லிட்ரஸி மிஷன் ஆர் ப்ரோக்ராம். So this program has been coming under National Education Policy 2020. New education policy இருக்கு இல்லையா, அந்த எஜுகேஷன் பாலிசி கீழே தான் வருது. இட் இஸ் ஹேவிங் 2 mottos. And one motto is adult education. So படிக்காம இருக்கக்கூடிய 15 years of age மேல இருக்கவங்களெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு they are going to literate அப்படின்றது அதோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது they are going to promote, இது வந்து mandatory task. And the promotion task is also there. And the promotion task என்ன அப்படின்னா லைஃப் லாங் லேர்னிங். நீங்க லைஃப் லாங் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை they are going to ask them to prove it. They are going to implant this idea to the people of India. எங்களா லிட்ரஸி கம்மியா இருக்கும் அங்கெல்லாம் அவங்க பண்ண போறாங்க. And now under the scheme which has become the first fully literate state அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் உடனே எங்க போவீங்க? ஃபுல்லி லிட்ரேட் ஸ்டேட்னா நேரலா கேரளாக்கு தான் போவீங்க எனக்கு தெரியும். பட் the answer is Mizoram, right? It's a factual question, so you have to note it. Under the plan ULAS மூலமா வந்து first country, first literate state வந்து பாத்தீங்கன்னா it was Mizoram, right? Yes, which is very very important in this particular aspect. And what is the motto of this particular scheme அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா it was Jan Jan Saksar is the theme. The meaning for that is literate for every individual. So that is the meaning for this particular Hindi term. இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். they may ask what is ஜன்ஜன் சக்சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. so you have to answer those questions, right? அதுக்கெல்லாம் நீங்க ரெடி ஆகி தான் ஆகணும், ஒரு வழியே கிடையாது. ULAS is a good initiative by the government of India under the new education policy 2020. ஸோ அங்கே என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி 2020க்கு கீழே அடல்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்க போறாங்க, இன்னொன்று லைஃப் லாங் லேர்னிங் ப்ரொமோட் பண்ண போறாங்க. these are the 2 jobs done by them, correct? And next question வந்துட்டோம். Which country has unveiled the concept of 175 billion golden dome? 175 billion is a huge money that has to be invested in a defense sector, correct? Missile defense system aimed at shielding it from aerial threats including hypersonic weapons and space launched
projectiles. See, hypersonic missile is the highest missile because it was travel better than sound. Sonic is sound, no. So hypersonic, it is better than sound. That is why it is called as hypersonic missiles. அதவே கூட it can stop அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த கோல்டன் டோம். அப்ப கோல்டன் டோம் இவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜியா இருக்குன்னா ரெண்டு பேர் தான் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒன்னு ரஷ்யாவா இருக்கணும், இன்னொன்னு அமெரிக்காவா இருக்கணும். கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் ரஷ்யா இல்ல, ரைட்? ஏன்னா டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம், வேர்ல்ட்ஸ்லேயே பெஸ்ட் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம், ஆன்டி டிஃபென்ஸ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வச்சிருக்கிற கண்ட்ரிக்கு பேரு ரஷ்யா. S-400 S-500 நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஈவன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானோட அந்த வார்ல கூட நிறைய S-400 பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க, விச் இஸ் a very highest important system. அதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. லைக் வைஸ் தே ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா யாரா தான் இருந்திருக்கணும், ரஷ்யாவா தான் இருந்திருக்கணும். பட் ரஷ்யா இஸ் நாட் ஆன் தி ஆப்ஷன். அப்படி விட்டா அவங்களுக்கு அவங்களோட பெரிய மிலிட்ரி யார் இருக்கா அந்த உலகத்தில் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா USA. So definitely the answer is going to be USA, right? And name is also suggesting that it's Golden Dome, right? So it is going to be definitely USA. ஒரு இங்கிலீஷ் பேஸ்ட் கண்ட்ரி தான். இப்போ நீங்க சைனீஸோ ஒரு ரஷ்யாவோ ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த நேம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு ரஷ்யன் லாங்குவேஜ்ல ஒரு மேண்ட்ரின்லயோ இருக்கும். So you can easily identify Golden Dome is a pure English name. So you're looking for a country which is English. So among the list, it is USA and Israel. Israel ta avlo kaasla kadayadu. So that is why it is going to be USA. Correct? So Golden Dome, avangale enna kuduthirukanga, it's a proposed multi-layer defense system. Adu or layer la it's a multi-layer defense system for the United States. Avangale theriva kuduthiranga. It's intended to detect and destroy various foreign threats, including ballistic, hypersonic, and cruise missiles. See, ballistic missile na உங்களுக்கு வந்து நேரா ஒரு டார்கெட்ல போய் விழுந்துரும். அதுக்கு பேர் தான் ballistic missile. இப்போ க்ரூஸ் மிசைல் அப்படி கிடையாது. இட் வாஸ் நாட் லைக் தட். அது அப்படியே இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருக்கும், அப்படியே போகும். டக்குன்னு ஒரு மலை வருதுன்னா அந்த மலை மேலே அப்படி ஏறும், அந்த மலையை இறங்குறது மலையிலேருந்து இப்படி இறங்கும். அவர் திரும்ப அப்படி போகும், கீழே போதும், கீழே பள்ளத்துக்கு போகும், அப்படியே மேலே வந்து இப்படியே அந்த அதை அதை ட்ராக் பண்ணுறதே கஷ்டம். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரே ஃபிக்ஸ்டு பாத்துல வர்ற அந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து நீங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி டார்கெட் பண்ணி அடிச்சிடலாம், அது ஈஸி. இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு பாத்துல வராத க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் அடிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ அதையும் அது பண்ணுது. ரெண்டாவது ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ், இட் இஸ் இன் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஸ்பீட்ல வரக்கூடிய ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க. But as of now, they were unveiled that also in a huge cost of 175 billion, right? It is USA, none other than USA. Name Pakistan's current army chief, who was recently promoted to the rank of field marshal, who is considered to be the highest rank in the country, is Azam Munir. It's a highly factual question. His name is Azam Munir. Correct? And we're moving on to the next one. Which country was awarded the certificate of elimination of trachoma? See, trachoma is an eye disease, bacterial disease, which can affect your eyes, right? As a public health problem by the WHO at the 78th World Health Assembly in Geneva. See, the end the country award பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா the name of the country was India. So India is the country which is announced on, if I'm correct, it was on the date of 8th October 2024. India announced that the trachoma is no more a health problem, a public health problem in the country called India. So that has been welcomed by the WHO, World Health Organization, and has been awarded a certificate of the elimination of trachoma. So it is a very huge feat. India is the third South Asian countries to achieve the feat. Third South Asian country to achieve the feat. Correct? So it has been achieved through, see, the achieve பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரியுது. இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும்ல. இந்த அச்சீவ் பண்ண ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் a national program. It's a national program for control of blindness and visual impairment. To eliminate trachoma. This is the name of the project under India government. It's an umbrella project. So India has been worked it perfectly and they eliminated successfully, and they officially declared on the 8th of November 2024 that they have eliminated trachoma as a public health problem in India, right? Yes, and we are moving on to the next question. This is the ரொம்ப important current affairs. இதெல்லாம் கேட்பாங்க, right? And we are moving on to the next one. Identify the correct statements regarding M.R. Srinivasan, who passed away recently. Yes, he's been passed away. He is no more. Very important person. அவர் யார் அப்படின்றது தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. He played a key role in the development of India's nuclear program, power program. Yes, it's correct.
He was the chairman of Atomic Energy Commission. Correct பாருங்க, nuclear power program near Atomic Energy Commission. Perfect match ஆகும். Correct. He received the Padma Vibhushan in 2015. Yes, he received it. All the three are correct. The answer is going to be all the above. Next question. Which university has been barred from enrolling international students by the US President Donald Trump? Yes, it is an issue going between an university and Trump. பார்த்திருப்பீங்க நியூஸ்ல கூட it was happening. It was between Donald Trump and Harvard University. What the problem is that they have suddenly announced by the Trump administration that Harvard University no longer have a power to appoint or given seats to the international students because they have breached the law. So under breach of law, this is the vague term used by the Trump government. Under breach of law, they were taken the power of Harvard University to give seats to the international students, international community of students. And we have to also tell here that Trump administration just warned all the universities who are behaving like Harvard University. So this is just a beginning. This is the announcement from the Trump side, right? So it has been, the problem is still going on. So Harvard is saying one thing, Trump administration is saying one thing. It has been going on in a federal court. They have applied for a case. It is all going on, but this is what has been happening, correct? And we're moving on to the next question. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Rising Northwest Investors Summit. See, Northwest Investors Summit has been happening to convert northeastern India, the Assam plus 7, right, into an economic hub, as they are depending upon the other states, especially the southern states. Even Tamil Nadu நீங்க எடுத்துக்கோங்க, எக்கச்சக்க நார்த் இந்தியன்ஸ், நார்த் ஈஸ்டர்ன் பீப்புள், நார்த் இந்தியன்ஸ் as well as நார்த் ஈஸ்டர்ன் பீப்புளை நீங்க நிறைய பார்க்க முடியும். எஸ்பெஷலி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில, மேனுவல் லேபர்ல, இந்த மாதிரி இல்லிட்ரேட் ஜாப்ஸ்ல நீங்க நிறைய பார்க்க முடியும். பிகாஸ் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப். ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஊர்ல ஜாப் இல்லை, அதனாலதான் அவங்க ஜாபுங்க தேடி வராங்க. ஸோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் தட்? வி ஹாவ் டு கிரியேட் ஜாப்ஸ் இன் த ஹோம் டவுன். அவங்களுக்கு அவங்க ஊர்ல ஜாப் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க இங்க தேடி நம்மளை தேடி வர போறது இல்லை. தட் இஸ் வை த கவர்மெண்ட் இஸ் பீன் கண்டக்டிங் அ சுமிட் எஸ்பெஷலி டு இன்வெஸ்ட் இன் த நார்த் ஈஸ்ட். நார்த் ஈஸ்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சுமிட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாரையும் வர வச்சிருக்காங்க. தே ஹேவ் பீன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4.3 lakh crore அது பாத்தீங்க அப்படின்னா 4.3 lakh crore என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட், விச் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ஃபீட். பட் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் நார்த் ஈஸ்டுக்காக தான் நடந்துச்சு, ஆனா அது நடந்தது நியூ டெல்லியில, ரைட்? ஸோ இட் வாஸ் ஹேப்பன்ட் இன் நியூ டெல்லி, கரெக்ட்? ஸோ தீஸ் ஆர் தி டார்கெட் ஏரியாஸ். அதோட டார்கெட் ஏரியா என்னன்றதை நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேங்க. திஸ் இஸ் தி டார்கெட் ஏரியா. மிச்சது எல்லாமே பங்களாதேஷ். These are the states which is going under the target. So Assam, which is the bigger state, 1, Arunachal Pradesh 2, here it will be Nagaland 3, Manipur 4, Mizoram 5, Tripura 6, right? And Meghalaya is 7. Correct, right? So 7 states in the northeastern states are going to be the target, which is a very, very important current affairs news. It has to be followed. ஏன்னா 4.3 lakh crore-ன்றது நமக்கு ஓவராலா ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுத்துட்டாங்க. யார் யார் எவ்வளவு எஸ்டிமேட் பண்ணா, என்னென்ன நடக்க போகுது, எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்க போகுது, எப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல எப்போ முடிய போகுது, இதனால எவ்வளவு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷனோட என்டையர் டேட்டா will be released in a week or so, correct? So we have to wait and watch. So we are moving on to the next question, and this is the end of the session. So as we are doing a shout out on all the videos, நம்மளோட ஆப் டைம் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா you will be having டெஸ்ட், ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் டெய்லி கொடுக்குறாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்ஸ் இருக்கு, டெய்லி, வீக்லி, மந்த்லி மேகசின்ஸா கூட இருக்கு. அலர்ட்ஸ், நோட்டிபிகேஷன், ப்ரிப்பரேட்டரி வீடியோஸ் கொடுக்குறாங்க. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைசிஸ் அண்ட் கட் ஆஃப்ஸ் இருக்கு. வெக்காபுலரி டூல் இருக்கு, டிஜிட்டல் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ், இன்ஃபோ பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டைம் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பேங்க் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆப்ல கிடைக்கும். Likewise, we are in Play Store. We are also available in Telegram, Instagram, and YouTube. All the links has been posted here. Please take use of this opportunity to enrich your knowledge. And also we are conducting online as well as offline programs from our side. Please take out this opportunity to excel in the SSC CGL examinations and some other competitive examinations also. Correct? Thank you. I will meet you in one more current affairs session.